actually there's been a recent work satisfaction survey from the Conference Board that says that only 45% of Americans are actually satisfied with their work, which is the lowest in recorded the 22 years history of the survey. And depending on the field, it could even be lower. There's a long-standing preconception that you go to work just to receive a paycheck, and that you actually receive that money to enjoy the rest of your life. Is it that just that third of your life that you're giving for that work? How can we change that preconception from just living for a paycheck to actually really living with a spiritual value, for a really fulfilling purpose? 중요한 것은 자기 자신에 대해서 어떻게 생각하냐가 중요합니다. So what's important is how you think of yourself or what you think of yourself. 돈을 번다는 건 목표는 아니겠죠. So earning money probably is not the ultimate goal, right? 그것이 자기의 그 건강하고 행복한 갇힌 삶을 위한 수단이겠죠. It's a means to be healthy and happy and live a fulfilling and meaningful life. 근데 돈 버는 것이 목적이라고 한다면 But if earning money, if making money is the goal in itself, 정말 피곤할 것이고 then it really will make you feel tired 또 힘들 것입니다. and it'll be difficult. 왜냐하면 똑같은 일에도 월급을 많이 받는 사람이 있고 적게 받는 사람이 있고 And that's because even for the same work, some people get paid more and some people get paid less. 항상 그런 비교 속에 있게 되면 And so if you're always in that kind of mindset or attitude of comparing, 왜냐하면 그 수입이 자기 인생의 가치가 될 수 있을 테니까요. because in that case what happens is the figures of your salary determine the value of your life. 직장은 Then your workplace, 아주 중요합니다. the workplace is very important. 돈만을 위해서 다닌다고 하면 아주 더 힘들어질 겁니다. But if you're going there only for the money, then it becomes very difficult and very hard. 돈은 자기가 열심히 일을 하다 보니까 그것은 부수적으로 생기는 것이고 So money should be something that comes because you're working hard on something. 그래서 돈은 수단이고 And so money is the means. 그 생활의 목적은 자기의 어떤 가치를 실현하고 자기 어떤 영혼의 완성을 이룬다고 생각한다면 But if you think that the purpose of your life is to achieve a certain goal or to achieve spiritual growth, 훨씬 더 달라질 것입니다. then things will be very different. 우선 내가 느끼는 여러 가지 감정들이라든지 몸에 대해서 For example, with regard to the emotions that you feel or your body, 예를 든다면 자기 몸이 아주 피곤하고 아주 힘들어질 때 for example, when you're feeling physically weary and having a hard time, 사람들은 상당히 힘들어질 것이고 then people struggle with that 행복할 수가 없을 겁니다. and they have trouble being happy. 내 몸이 왜 힘들고 피곤하고 So if 그러냐. and they'll think, why is my body so tired all the time? 그래서 근데 우리가 일하다 보면 피곤을 느끼긴 하죠. But of course, when you're working, there are times when you get tired. 근데 우리 몸은 여러 가지 기능이 있지 않습니까? But our bodies have many different functions, right? 뭐 일도 하지만 And although we work, 우리 몸은 우리가 생각하기 딸려서는 좋은 악기가 될 수도 있죠. depending on the way you think of it, your body can also be an excellent musical instrument. 그렇다 보면 자기 몸을 갖고 우리는 얼마든지 우리 감정의 변화를 줄 수 있습니다. And then again, it's possible to use your body to change your emotions as much as you like. 우리가 가만히 이렇게 앉을 수도 있고 So you can sit very still, for example, 이렇게 할 수도 있고 or you can do this. 움직이다 보면 And as you keep moving, 금방 기분이 좋아지죠. then you'll find yourself feeling better right away. Right. 그래서 이 몸은 장난감일 수도 있고 And so your body can be your toy, 악기도 될 수가 or it 있고 can be a musical instrument. 그래서 우리가 어떤 마음을 갖고 생활하냐 So depending on the mindset that you have as you live your life. 그것이 마음의 여유라고 할 수 있을까요? So you could say that space in your mind, a little elbow room or wiggle room. 그런 것을 갖기 위해서 우리는 And in order to have that, 생명전자가 필요하고 then we need life particles, 우리가 관찰자의 마음이 필요합니다. and you need to have the mind of the observer. 우리가 어떤 슬픔이나 외로움이나 피곤함에 빠져버리면 So but when you get caught up inside of some sadness or fear or loneliness 나올 수가 없고 or exhaustion, then it's hard to get out 그때 of 당신 that. 행복합니까? 누가 물으면 And if somebody asks you, are you happy? No. Then they say no. 결국은 또 no 하다 보니까 또 no. And when you start saying no, then you keep saying no. 그러다 보니까 45%에 자기가 해당이 되게 되는 And then you 것이고 become a statistic and you join that 45%. 그러나 긍정적인 자기가 정말로 뭐 55%에 들어가고자 한다면 But if you want to belong in the 55% of positive people who are happy with their work, 그건 사실 얼마든지 가능하죠. then that's perfectly possible. 어떤 직업이든 간에 Regardless of your occupation, 정말 신나게 근무할 수 있습니다. you can really work with joy and 네. high spirits. 자기 몸이
자기 좋은 운동기구고 Why? Because your body is an excellent workout device. 자기가 갖고 놀 수 있는 장난감이라 생각한다면 Or if you think of your body as a great workout machine or a great and excellent plaything that you have, 관찰자의 마음일 겁니다. then that's having the mind of the observer. 바로 텔레비를 이렇게 자기가 원하는 대로 다 주파수를 또 채널을 바꾸듯이 And in the exact same way that you can switch the channels on your TV to whatever you want to see, 몸의 상태를 이렇게 자기 원하는 대로 바꿀 수가 있죠. it's possible to switch the condition of your body as 지금 you, 난 피곤하구나. please. So if you're thinking, I'm kind of tired right now. 난 피곤해. I'm 난 tired. 피곤합니다. 난 피곤합니다. I'm tired. I'm 내가 지금 tired. 피곤하구나. And then you say, oh, I'm tired. 그럼 내가 내 몸을 기쁘게 해줘야지. And then you think, I better make my body happy. 이렇게 움직이고 막 And then 이렇게 you move 움직일 around a 수가 bit and 있고. you move like this. 이렇게 하다 보면 And you do this. 금방 And you keep 바뀌는 going, 거죠. and then it changes in no time. 그래서 체인지를 한다는 걸 잘 모릅니다. And so people don't really understand about change. 체인지를 할 수 있는 것은 몸이 하는 게 아니고 And what executes that change is not the physical body. 직장이 해주는 건 아니죠. And your workplace isn't going to do that for you. 이 몸의 주인인 It's the master of the body. 자기 자신이 하는 겁니다. You yourself that does that. 바로 이 몸이나 여러 가지 감정에서 자유로워진 자기 자신. So that self that's free from the body or the emotions, 그것이 무엇일까요? then what is that? 관찰자입니다. And that's the observer. 그래서 관찰자가 되고 나면 And after you become the observer, 체인지를 할 수가 있죠. then you can change. 그리고 또 이 자기가 체인지를 통해서 행복과 기쁨을 자기가 만들면 And through that change, when you create happiness and joy, 그래서 수여할 수가 있죠. then you can share it. 바로 힐링을 하는 겁니다. And that's healing. 체인지를 하고 That's exercising healing. So you 수여한다는 change 것은 and you share. 바로 내 몸을 힐링할 수 있는 거죠. So being able to change and share means that you have the ability to heal your body. 그 힘은 특별한 사람이 있는 게 아니고 And that power doesn't belong only to certain people. 누구나 갖고 있습니다. It's something that anyone can 아무리 have. 피곤한 사람도 So everyone has it, no matter how tired you are. 웃을 수 있고 You can smile and laugh. 춤출 수 있고 You can dance. 자기가 액션을 할 수가 있다. And you can take action. 그런 힘은 다 있거든요. Everybody has that power. 바로 죽을 사람 아니면. Unless you're on your deathbed about to die. 그래서 자기 그 에너지를 어떻게 쓰냐. So it's a question of how you use your energy. 그래서 우리는 자기 상태를 체인지하고 And so you can change your condition. 그리고 또 주위 사람들에게 나눠주면 And when you share with the people around you, 저 사람은 희망을 주는 사람이다. then people will see you as a person who gives hope. 그럼 리더가 되는 거죠. And then you become a leader. 직장 그런 사람 원할 겁니다. And that's the kind of person that people want in the workplace. 저 사람은 직장에 많은 사람들이 희망을 주는 사람이고 And so when all those people look at this person or look at you and they say, this is a person who gives hope. 저 사람은 상황을 아주 긍정적이고 밝게 만들어준 사람이다. And this is a person who can take any situation or circumstance and turn it around and make it bright and positive. 그럼 그 사람은 크레딧이 올라갈 것이고 Then that person will build credit 그래서 인정을 받게 될 것이고 and they'll receive recognition. 그러다 보면 이제 자기 자신의 포지션을 만들 수가 있죠. And then that way you can create your position. 그게 창조입니다. And that's creation. 체인지를 하고 So you change 그다음에 나누고 and then you 수여하고 share 그다음에 이제 힐링을 하고 and then you perform healing. 이런 삶을 하게 되면 And when you live that kind of life, 바로 창조적인 삶을 할 수가 있습니다. then that means you can have a creative life. 그것은 바로 누가 갖다 주는 게 아니라 And that's not something anyone brings to you. 자기 안에서 만들 수가 있죠. It's something you can create within yourself. 근데 그런 힘이 다 있는데 And everybody has that power. Everybody has the strength to do that. 그것을 어떻게 쓸지 모릅니다. But so many people don't know how to use it. 그래서 그런 것을 우리가 또 아는 사람들이 And so the people who do know how to use it, 그런 것을 알려줄 그런 것도 의미가 있습니다. I think it's meaningful for the people who do know to share that with others. 그것을 알려주다 보면 더 기쁨이 자꾸 창조가 되고 And as you keep sharing that, then it creates even greater joy. 좋아지는 거죠. And everything gets better. 중요한 건 자기 자신을 찾아라. So the important thing is for you to find yourself. 어떠한 자기를? Then what self is that? 바로 자기 안에 있는 관찰자를 만나라. That's meeting with the observer within. 그게 자기 참모습이고 That's the real you. That's who you really are. 그리고 우리 몸 안에 항상 그런 그 에너지가 준비가 되어 있다. And that energy is always ready in your body. 그 에너지를 자기가 사용하면 된다. All you have to do is use that energy. 그것이 내가 그 북투어 때 항상 다니면서
하는 얘기입니다. So that's what I keep saying all the time on this book tour as I go around. 그래서 나는 혼자 있을 때도 노래를 항상 불러요. So even when I'm alone, I'm always singing. 그러면서 내 분위기를 조절합니다. And by doing so, I can even create the atmosphere for myself that I want. 꼭 뭐 가수만 노래를 부르는 법이 있습니까? And there's no law that says only professional singers get to sing. 그 틈만 있으면 또 괜히 이렇게 타죠. 이렇게 운동하고. And if I don't have 어깨 들었다고 생각. if I don't have weights to use, I 뭐 imagine 어디를 them when I do 이렇게 that, or I can do this. 그래서 그렇게 해서 체인지를 하는 거죠. 상태를. And that's the way that I can change my condition. 막 3분에서 5분이면 처지가 됩니다. It only takes 3 to 5 minutes and things become different. 그것이 삶의 진짜 지혜가 아닌가 생각을 합니다. And I really think maybe that's real wisdom in life. Just doing it. 그냥 하는 것이야. 그렇죠. 그냥 하는 That's 거죠. right. You 그거 have to 배워서 just 하는 do 게 it. 아니지 않습니까? So you can't wait to be taught. 뭐 이렇게 하는데 뭐 배워서 So 할 게 없죠. if this is all you're doing, you don't have to learn how to do 우리 that. 몸은 하여간 움직여주면 But anyways, with our bodies, if you just move your 에너지가 body, 생깁니다. then energy is generated. 가만히 있으면 But when you're still, 에너지가 빠져나가죠. then your energy leaks out. 그 여러 가지 안 좋은 감정들이 And so all the negative emotions, 달라붙습니다. then they stick to you. 그러니까 우리가 직장 생활하다 보면 And as you go through your life at the workplace, 여러 가지 인간관계 속에 그런 게 많이 생기죠. then oftentimes a lot of negative emotions can develop through the relationships that you have with people in the workplace. 여러 가지 안전 기운이 달래들고 Then those negative energies can come towards you, 또 안전 정보를 듣게 되고 or you can hear negative information. 또 생활이라는 게 참 불안하기도 하고 And there are times when life just throws anxieties at you. 그런 환경 속에서 결국은 사는 게 인간이죠. But in the end, human beings are creatures that just live in that kind of environment. 그런 거면 그런 환경을 바꿀 수도 있는 것이 사람의 힘입니다. But then again, it's a human strength. Human beings have the strength and the ability to change those circumstances or change their environment. 그래서 그런 것을 이렇게 헤쳐나가다 보면 And as you keep making your way through those circumstances, 완전 여러 가지의 그 상태를 이렇게 헤쳐나가고 then you can cut away all the negative situations 그러면서 자기가 원하는 것을 만드는 것. and you can create what you want. 그게 인생이 아닌가 생각합니다. And I think that's life. So you mentioned 4 really important things. It was the first one is changing. Yes. Changing, sharing, 예. healing, and then creating. 예, 바로 그렇습니다. That's exactly right. Is it important to start? It's important to start with the changing. 그러니까 And it's just doing something, taking an action. 체인지부터 시작하는 게 중요한 거죠. 그럼 뭔가 그렇죠. 액션이라도 하는 그렇죠. 거지. 먼저 바꾸어야 되니까. That's 아니, right. So- 아주 좋은 상태라면 그대로 킵하면 되죠. Well, if you're already in a great condition and everything's in 근데 great 뭔가 shape, then you can just 피곤하다든지 keep 여러 that. 가지 뭐 Like 안 좋은 if you're 감정이 tired 있다든지 or if you have some 하게 negative 되면 emotion, 착 then 바꿔야 you just change it. 돌리는 거예요. You just turn things around. You turn it around. 그 어렵지 않죠. And that's not hard to do. 근데 그걸 하지 않고 가만히 있으면 But if you don't do that and you just stay still, 피로가 뿌리를 자꾸 내리고 then the weariness, the fatigue, it just takes root even more deeply. 안 좋은 감정이 뿌리를 자꾸 Or 내립니다. the negative emotions will keep taking root inside of you. 그래서 허락하면 안 되겠죠. So you can't let that happen. You can't allow it. 모기가 달래들면 하겠습니다. So if you have a mosquito on you, what are you going to do? 불어야 될까? Then you have to blow it away, right? 비슷한 거죠. It's the same thing. I think most people just let the mosquito stay there. 많은 사람은 목이 그대로 두는 것 같습니다. 코 불어도 자꾸 오면 So if you keep blowing it away, but it still keeps coming back, And just keep doing it. 계속 Keep 그렇게 해야 되는 changing. 거죠. 계속 바뀌어야 되는 거죠. 예, 그렇게 해서 결국은 자꾸 체인지하면서 이렇게 우리는 우리 삶을 긍정적인 방향으로 이렇게 운전해 나가는 겁니다. So you do that. You keep changing and you keep moving your life and driving your life in a more positive direction. 자기한테만 그런 게 오는 게 아니라 Because you have to realize you're 누구나 not the 다 오는 only 것이다. one to whom these negative things come. Negative things happen to everybody. 자기만 온다고 생각하면 So if you think you're the only one who's suffering through those things, 잘못된 거죠. then it means you're mistaken. 우리가 사회생활 하다 보면 And as you go through life and society, 직장 생활이나 가정 생활이나 then whether it's life at work or life at 물론 home 좋은 with your 일도 family, 있지만 of course there are good things that happen. 틀림없이 뭔가 원하지 않은 일이 생깁니다. But for sure, some things happen that are undesirable. 우리가 운전하다 보면 빨간불도 들어오기 While you're 듯이 driving, sometimes you get a red light. 그걸 이렇게 헤쳐가는 거. And so you have to keep making your way through those 근데 things. 자기한테 그런 것을 바꿀 수 있는 힘이 있다는 것을 사람이
잊어버린 사람은 불행한 사람입니다. But people who have forgotten that they have the strength to create that change, then those people are the ones who become unhappy. 바로 죽을 사람이 아니면 So unless you're about to die, 바꿀 수 있는 힘은 다 있어요. as long as you're not about to die any second, then you have the strength to create that change. 그 힘을 써라. All you have to do is use that 그렇게 strength. 얘기해 주고 싶습니다. And what I want to say, what I want to tell those people is use the strength that you have. It seems like if a person can apply those things, then they become that leader of hope in their workplace, rather than following the stressful environment. 그렇죠. 그냥 따르는 사람이 아니죠. That's exactly right. 그렇죠. 그럴 때 자연적으로 의에서 이렇게 평가할 때 그 사람을 자꾸 올려주죠. And then naturally, when you have some evaluation, then the evaluation of you becomes higher. 행복해서 웃는 게 아니라 And so you don't smile because you're happy. 웃으면 행복이 온다. If you smile, then happiness will come. 행복하지 않으니까 나는 웃는다. So I smile because I'm not happy. 체지하기 위해서. Why? In order to create that change. 그래서 행복해서 웃는 게 아니라 So you don't smile because you're happy. 행복하지 않을 때 웃음으로 인해서 When you're not happy, then by smiling and laughing, 또 이렇게 액션함으로 인해서 or also by taking action, 바꿀 수 있는 것입니다. then you can cause change. 정말 행복이 올 때까지 가만히 난 기다리겠다. So if you're saying, I'm just going to sit here and wait until happiness comes to me, 진짜 행복이 와야지 그때 나는 정직하게 웃겠다. and I'm going to wait until happiness comes to me because then I can smile and laugh and be honest about it. 그럴 필요가 There's 없죠. no need to do that. 그래서 결국은 자기 에너지를 바꾸는 것이요. So in the end, it's about changing your energy. 결국은 그런 것은 감정이라는 건 에너지거든요. And all those emotions, they're just energy. 그래서 그런 긍정적으로 생각함으로 인해서 And so by having that positive thinking, 현재 환경은 자기를 왼쪽으로 가게 막 밀어붙이지만 say your circumstances are driving you towards the left, 자기가 오른쪽으로 갈 수 있죠. even if they're pushing you towards the left, you can still move in the other direction and go right. 그런 사람이 리더입니다. And those are the people who are the leaders. 항상 I am leader. So you always have to tell yourself, I am a 이렇게 leader. 외치고 가는 거죠. And then you keep going over those hurdles and moving forward. 한 번 리더라고 한다고 리더가 되진 않지만 But just because you act like a leader once may not make you permanently a 근데 leader. 이렇게 가다 보면 But as you keep going, 자기가 리더가 돼 있다는 걸 알게 됩니다. and as you keep pushing through like that, you'll discover that you've already become a leader. 리더가 되는 것은 지식이라든지 And so becoming a leader doesn't have to do specifically only with your intellectual knowledge 그게 무슨 돈이 꼭 있어야지 리더가 되는 게 아니고 or how much money you have. 자기가 어떻게 자기 몸을 운영하느냐, It's about how you operate or manage your body 자기 몸을 어떻게 사용하느냐, and how you use your body. 또 정확하게 하면 뇌를 어떻게 사용하느냐. Or more precisely and accurately, how you use your brain. 그래서 뇌 운영이 중요하죠. And that's why operating your brain is important. 그래서 나는 그것을 보스라고 So 합니다. I call that BOSS, the brain, Brain BOS. Operating System. That's the brain operating system. 바로 뇌 운영에 대한 하나의 시스템을 자기가 만드는 것. So you can create that system for operating your brain. 그것이 아주 필요합니다. I think that's something people really 근데 need. 누구나 할 수 있습니다. But it's something that anyone and everyone can do. 제가 5kg 정도 아령을 들을 수만 있다면 So say you're able to lift a 10-pound weight. 할 수 있죠. You can do that, right? It seems like, especially at work, people tend to only act as much as they need to receive their paycheck, and in that confine become miserable. 그게 참 문제입니다. And that's the problem. Right. 가능하면은 자기가 받는 것보다 더 한다는 생각을 가지면 And as much as possible, if you do more, if you always do that, take the extra step or go above and beyond what's absolutely required of you. 좋아집니다. And if you have that kind of attitude, then everything improves. 그래서 중요한 게 직장이 자기 돈을 벌기 위한 하나의 장소다만 생각하면 슬픈 일이죠. And so the issue is, the matter is that if you only think of your workplace as the place where you go just to make money, then it makes you miserable. Right. 그래서 직장은 내 체력 단련장이고 행복을 창조하는 곳이다. But if you think of your workplace as the place where you can work out, get a workout every day and make yourself happy, 그렇게 열심히 하다 보면 and if you think of it that way and keep working hard, 틀림없이 자기는 더 좋은 일이 중요한 일이 주어질 겁니다. then without a doubt, more important work and work that you like will be given to you. 그건 틀림없습니다. And that's for sure. 자기는 자기 받는 것이랑 더 이상 하면 내가 손해다.
But if you think, oh, it's my loss if I do more than I'm given, 내가 받은 것보다 좀 일을 좀 덜 하자. or I want to find any way I can to do less work than I'm required to do. 이렇게 하게 되면 If that's the kind of attitude you 일이 have, 자꾸 줄어들게 있을 then 것이고 the work that you get will be decreasing. 그러다 보면 그 직장하고 자꾸 멀어질 수도 있습니다. And then you become more distant from the work that you do 그럼 뭐 and from your 집에서 workplace. 있어야 되겠죠. Then you'd probably just have to stay home. 그래서 생각을 어떻게 하냐가 아주 중요할 겁니다. And so it's very important how you think of it. 그러다 보면 정말로 직장에 있는 그 시간을 즐기는 사람이 And then you notice that the people who really enjoy being at work, 자기를 행복하게 할 뿐만 아니라 that not only do they make themselves happy, 그것이 영적으로 건강한 생활입니다. that's also the way to have a spiritually healthy lifestyle. 스피리추얼 라이프가 특별한 게 아니라 So there's nothing particularly special or remarkable about a spiritual life. 현장에서 일하는 그 시간이 It's the time that you spend working in the field. 희망이 되고 That time has to become a time of hope for you 기쁨이 되게 해라. and a time of joy, and you want to make it like that. 그런 사람은 틀림없이 성공하게 될 겁니다. And those are the people who are certain to attain success. Thank you so much, Ilchi Lee. Especially those 4 steps, they're very clear. And I think, what could be the first thing someone could do to start changing? 체인지. 무조건 안점 체인지한다. Just change no Just matter do it. what, unconditionally. 그래서 그런 상태를 바로 바꾼다. You just have to change that condition right away. 그 힘이 자기한테 있다는 걸 항상 아는 거죠. And then always know that you have that power, you have that strength inside of you. 그래서 그것이 아예 습관이 될 수 있도록. And then you want to turn that into a habit. 그것을 하나의 그 브레인 오퍼레이팅 시스템으로 만드는 거. And you want to develop that into your brain operating system. 그것이 중요하고. That's what matters. 그걸 위해서 우리는 뇌에 대한 그 활용 방법. And for that to know the methods of the way to utilize your brain. 자기 가치를 진짜 알기 위해서. And the way to know your self-worth. 생명전자 또 태양이 And 필요하겠죠. in order to know your self-worth, you also need the life particle sun. 그래서 이걸 통해서 내가 관찰자다는 걸 알 때, And through this, when you know that you are the observer, 그 사람의 인생은 예술가가 될 수 있고, then you can create your life, you can make your life your masterpiece. 인생은 예술이 되고, And your life becomes your work of art. 인생의 창조자가 될 수가 있습니다. And you become the creator of your life. 그럴 때 영적인 삶과 또 이 직장 생활이 잘 조화를 질 수가 있습니다. And when that happens, you can create the wonderful harmony between your spiritual life and spiritual growth and your career. 그것이 이런 얘기가 있습니다. And so there's a saying 일체가 입심조다. in Korean, 모든 것은 마음으로 창조한다. that all things are created in the mind and by the mind. 그 마음을 어떻게 사용하느냐. So it's a question of how you use your 그래서 mind. 마음이 중요하다는 거죠. And so mind, intention, heart, those are important. 그래서 결국은 그 여러 가지 환경을 바꿀 수 있는 것은 So in the end, what can change all the different environmental factors 마음이고 or the circumstances is mind. 그런 마음을 위대한 영혼을 가진 사람이라고 얘기합니다. And then with that kind of mind, we say that's the person who has a great soul. 누구나 위대한 영혼을 가질 수가 있습니다. And anyone can have a great soul. 그건 선택이죠. But that's a choice that eeach individual makes. 오늘 그 방송 듣는 모든 분들이 So for everybody who's watching this broadcast today, 정말로 다 위대한 영혼을 갖고 있다고 나는 믿습니다. I truly believe that each and every one of you has a great soul. 그것을 한번 실험해 보세요. And so I hope that you can even experiment with it. 이렇게 손을 할 수도 있고 So you can hold your hands like this, 이렇게 할 수도 있죠. or you can do this. 느낌이 달라집니다. Then they feel different. The feeling becomes different. 에너지가 형성이 되죠. And so it forms a certain 그냥 energy. 이거보다는 So compared with this, 거의 세 손가락에 집중을 해보고 and then focus on your 3 fingers. 손끝에 에너지를 느낄 수가 있죠. So you can focus on the 3 fingers of each hand that you have pointing up, and you can feel the energy in those fingers. 그래서 우리의 몸은 아주 좋은 장난감이고 악기가 될 수 있습니다. And so your body can become a wonderful toy and instrument. 그래서 자기 몸에 에너지를 느끼고
So feel the energy in your body 그리고 내 몸이 생명전자라고 그러는 것을 아는 것. and know that your body is made up of life particles. 그때부터 새로운 자기를 만날 수 있습니다. And from that point on, you can discover a new you, a new self inside of you. 그래서 자기 몸을 느끼는 것이 중요합니다. And that's why it's important to feel your body. 그래서 에너지를 느끼고 So you feel energy. 그리고 내가 생명전자라는 걸 알 때 And so when you feel energy and you know that you're life particles, 생명전자라고 아는 사람의 마음은 then the mind of somebody who recognizes that they are life particles, 관찰자입니다. then that person is the observer. 그래서 관찰자가 된다는 것은 So becoming the observer, 하나의 큰 인생의 발견이고 깨달음입니다. it's a huge discovery. It's a discovery of a lifetime, and it's enlightenment. 그래서 우리가 이것을 잡았을 때도 And so even when you're holding this, 이 생명전자임을 상기시키기 위해서 이걸 잡는 거죠. and so you hold this in order to remind yourself that you're life particles. 수시로 이걸 자꾸 보여주면 And if you keep showing yourself this image whenever you have a chance, 여기서 얘기를 해주는 거죠, 자기한테. then in doing so, you give yourself this message. 당신은 생명전자입니다. So as you do so, you tell yourself, you are life particles. 그렇게 카드가 얘기해 줍니다. So the card gives you that message. The card tells you that. 당신은 지금 관찰자입니다. And the card communicates, you are the observer. 당신은 창조성을 갖고 있습니다. You have creativity. 당신은 모든 것을 바꿀 수 있습니다. You are capable of changing everything. 이 생명의 카드 안에 그런 메시지를 드려야 됩니다. So you have to hear and get those messages from this card. 그래서 그러므로 인해서 자기의 운명이 바로 디자인할 수 있고 And by doing that, you can take your destiny into your own hands. You can design it the way that you 자기 want. 운명을 설계할 수가 있죠. You can design and create the blueprint for the destiny that you want. 참 간단한 이런 방법이라도 So even if it's just a simple little bell, 갖고 다니는 게 좋습니다. then it's nice to carry one around. 왜냐하면 이런 소리를 통해서 내가 관찰자구나. Because through the sound can remind you, oh, I'm the observer. 지금 내가 뭘 하지? What am I doing right now? 부정적인 감정이 있을 때 And so if you have some negative emotion, 듣게 되면 then when you hear that sound, 바로 천지해야 되겠구나. then you can change yourself right away. 그러한 것이 이제 하나의 우리가 보수 시스템을 만드는데 생명전자 카드를 우리가 활용하는 것이고 And so in developing the brain operating system, then you can utilize the life particle card. 이런 것을 우리가 Or you can use things like 하면서 this 하나의 bell. 그 브레인 오퍼닝 시스템을 만드는 것이고 And then by using these 또 tools, 예를 you can 들면 create the brain 또 이런 operating system. 책을 이렇게 바라본다면 Or for example, when you're looking at this book, 그걸 보면서 and as you look at the cover, 결국은 그 보스를 만들 수 있는 okay, 거죠. as you read the book, then it'll help you to develop your brain operating system. 보스를 만드는 게 중요합니다. So the important thing is to develop your 그래서 brain 나는 이런 걸 operating system. 가지고 다니는 걸 좋아하는데 And so I like to carry things like this around. 이걸 갖고 다니면서 And as I do so, 항상 나 자신을 다시 한번 바라보는 거죠. then it constantly helps me to look at myself, to observe myself. 그래서 내가 악기가 될 수도 있고 And so I can become an instrument. 그리고 이것이 또 악기가 될 수도 있고 And this can also be a musical instrument. 뭐 지팡이가 될 수도 있죠. Or it can be a walking stick. 그러다 보면 인생이 즐거워집니다. And as you do that, you find that life becomes more enjoyable. 바쁘고 어려운 시간이지만 So even when you're busy or going through a tough time, 자기하고 잠깐씩 놀아줄 수가 있죠. you can still take the time to have fun with yourself every so often. 그런 그 여유가 참 중요하지 않나 하고 생각합니다. And I think it's important to have that kind of space in your mind, space in your brain.